militants associated with the group's Ministry of Vice and Virtue, Ministry of Interior Affairs, and their intelligence service have arbitrarily arrested young women and girls from public spaces such as places of worship, education centers, shopping malls, and streets under the accusation of improper or bad hijab. This latest escalation of Taliban violations against the Hazara women and girls started in Dasht-i-Barchi, west of Kabul, and quickly expanded to all Hazara inhabited provinces, including the big cities of Mazar-i-Sharif, Herat provincial centers, and the small towns of Bamiyan, Ghazni, Daikundi provinces. Many of the girls abducted are underage. These young women and girls are transferred to unknown locations where they are tortured, subjected to other degrading treatments by the Taliban. This recent escalation of abuses against women follows the Taliban's group's restrictions and limitations that have deprived Afghanistan women from their fundamental human rights, including access to education, freedom of movement, and access to health care. As a result, women have been completely erased from the public sphere. This situation has been described as gender apartheid by human rights organizations and independent experts. Gender apartheid in Afghanistan has specifically impacted the Hazara women and girls due to their intersectional vulnerability. The Taliban have a long history of systematic and widespread violence against the Hazara community. Since their return to power, they have killed, tortured, and arbitrarily arrested Hazara civilians and forcibly displaced hundreds of Hazara families from their ancestral lands across Afghanistan. The Taliban have also restricted Hazara's religious and cultural freedom. Since their takeover, the Taliban have systematically purged Hazaras from Afghanistan's public service. During their previous rule from 1995 to 2001, the Taliban massacred thousands of Hazara civilians in Mazar-i-Sharif, Bamiyan, and other provinces. Hazaras have suffered century-long persecution and marginalization by consecutive Afghan states, including a genocide in the last quarter of the 19th century, because of which the Hazara community lost over 62% of their population and most of their ancestral homeland. Given the historical and an ongoing genocidal persecution of Hazaras in Afghanistan, the recent arbitrary arrest of Hazara women and girls has caused deep concerns of insecurity. It demands immediate action and attention from the global community, particularly the United States. The intersection of Hazara women and girls, gender, ethnic, and religious identity puts them at greater risk, while systematic disempowerment of the community leaves them with nothing to provide protection. The U.S. Holocaust Memorial Museum, Genocide Watch, and the British Parliamentary Investigation have identified the Hazara community at risk of genocide and mass atrocity crimes in Afghanistan. To stop the ongoing violations against the Hazara community and the women and girls of Afghanistan, today we are urging immediate attention and practical action from the United States government, the United Nations, and the human rights entities and concerned citizens on the following. 1. We call upon the United States government and other relevant entities to recognize the Hazara genocide and gender apartheid in Afghanistan and make the Taliban regime accountable for these grave violations of human rights. 2. We urge the United States government to pressure the Taliban through its all available means to seize all forms of human rights abuses and immediately release the women and girls arbitrarily arrested. 3. We request the United States government to initiate and support the establishment of an independent investigation mandated by the United Nations Human Rights Council for Afghanistan with a focus on women's rights and the ongoing genocidal attacks targeting the Hazara community. 4. We
urge the United States government to protect survivors of Taliban's atrocities, including women arbitrarily detained, by prioritizing their humanitarian protection application and resettlement, as well as providing psychosocial support and healing. 5. We call upon the United States government to activate and strengthen its early warning capacity to prevent the ongoing Hezare genocide in Afghanistan and respond to mass atrocities crimes in the country. 5. We urge the United States government to ensure unhindered access to an equitable distribution of humanitarian aid, strengthen its monitoring and oversight capacity over distribution of humanitarian aid provided by the U.S. government to stop Taliban's aid diversion from Hazara communities. And finally, we urge the U.S. government to not recognize the Taliban as government of Afghanistan. Thank you. بسیار تشکر زیاد از تک تک شما، از یک از راه دور و نزدیک آمدین، بی نهایت سپاس و تشکر، بسیار تشکر زیاد. برنامه دمی لحظه تمام بشه. برای همه شما وقتی خوش بخیر. رفتار طالبان که مصداق‌های بارز جنایت جنگی، مصداق‌های بارز جنایت علیه بشریت و مصداق بارز جنایت نسل کشی علیه اقوام مشخص از افغانستان. ما ناگزیر هستیم با پدیده به نام طالبان در یک مبحث حقوقی متوسل شویم. بدون راهکار متوسل شدن به مبحث حقوقی ما نمیتونیم علیه طالب‌ها مبارزه کنیم و علیه طالب‌ها یک ایستادگی معنادار حقوقی در حیات جمعی جامعه بشری امروز اقدام کنیم. آنچه را پدیده به نام طالبان به عنوان یک جریان افراطی علیه ارزش‌های حقوق بشری و علیه ارزش‌های پذیرفته شده انسانی و اجرا می‌گذاره، مصداق بارز چند تا اصل حقوقی است که تمام انسان‌های افغانستان، منهای تقسیم بندی قوم، منهای تقسیم بندی زبان، منهای تقسیم بندی ولایت، منهای تقسیم بندی جنسیت، باید به این اصلهای پذیرفته شده انسان امروز جهان متوسل شود. یک سو طالبان به عنوان یک پدیده افراطی طرف قرار داره، یک سو جهان به عنوان تمام کلیه ارزش‌های انسان شمول قرار دارد. آنچه را طالبان در 20 سال گذشته و مشخصاً در بیش از 2.5 سال گذشته بیدار از این بیاییم اون برادر ما، اون خواهر ما، ببین کسایی که میخواین واقعاً فعالیت میکنن، هزاران کانالی هستن که میتونه آدم در اونجا تمام وضعیت افغانستان رو بررسی بکنه، گریه میکنه، فامیلی برای ما ویدیوی خود روان میکنه، گریه میکنه از برای خدا. مرا از خانه و زندگی ما رونده این میکوچی فیلم را ما میگیره، روان میکنه که نماینده های کوچی Nein zu Blutvergießung! Stop Hazara Genocide! Stop Hazara Genocide! Heute greifen Sie bewusst die hazarischen Jugendlichen an. Sie locken sie ehrenlos zu einer Aufnahmeprüfung, um dann ein Attentat auf sie verüben zu können. Wir sind es leid, bedeutungslos für die Welt zu sein. Wir sind müde von all dem Hass und dem Leid und erheben uns dennoch. Wir kämpfen um Aufmerksamkeit und um Gerechtigkeit. Wir sind die Stimme der unterdrückten Frauen in Afghanistan.
und des hazarischen Volkes, das Volk, welches über Jahrhunderten Opfer eines Völkermordes ist. Und wir werden es nicht zu شکنجه میکنه که حجابی درست نیست. این در کجام جای مسلمانیت و انسانیت است؟ استاچین از برای خدا امروز صدا دارین، استاچین همه میشنوه صدای شما را. هیچ کس نمیدانه، هیچ کس، هیچ دولتی نمیتونه صدای شما را منکر بیاید. در پشت صحنه دوستای زیادی هستن که کار میکنن، زحمت میکشن. از این گردهمایی تا گردهمایی، از این تظاهرات تا تظاهرات دیگر، اتفاقات خیلی زیاد پشت صحنه میفتن که اینمی راه ادامه داره. یعنی ما تظاهرات نمیکنیم که اینجا استاد شویم فردا دیگه قرار داخلی بریم خو شویم. این راه ادامه داره. فقط چیزی که